Honorable Chairperson and honorable members, good morning. Standing before you this morning is Mr. Moses Nthakomwa, an acquaintance to the late Vice President Dr. Saulos Klaus Chilima. Thank you. Mr. Nthakomwa, you may have a seat. Would like to welcome you, Moses Nthakomwa, to the inquiry being conducted by the Ad hoc Committee of Parliament, which is investigating the plane crash that took place in Nthakomwa on 10th June 2024, which led to the loss of lives of the former Vice President, Dr. Saulos Klaus Chilima, who was your acquaintance, and 8 others. Our session this morning is live on Parliament TV, and the link is being provided to other media houses. Also, just to inquire from you how you would like to communicate in this session, English or Chichewa? Honorable Chair, both English and Chichewa. Thank you very much. With me are members of the Ad hoc Committee that are seated on the right-hand side and members of the Secretariat on the left-hand side. So we will start with formalities, with self-introductions, with members of the Ad hoc Committee on my right. Members? Good morning, Honorable Chairperson. My name is Mpatso Jones Boti. I'm a member of Parliament for Lilongwe Mude constituency. Thank you. Thank you very much, Chair. My name is Felix Njawala, Member of Parliament for Mwanza Central constituency. Thank you. Through you, Chair, my name is Dairis Moses Mbengo, MP for Ncheuzo Zimvai constituency. Thank you. Zikomo kumpando ine ndi Gilbert Konyongwa, phungu wa nyumba ya malamulo kuchokera kumpoto kwa Mulanje. Zikomo kwambiri. Through you, Chair, my name is Dumisan Nindani, representing the people of Zomba Tondwe constituency and a member of this ad hoc committee. Thank you. Mawabuno Chair, ine zina langa ndi James Mpunga, kuchokera ku Zomba City South constituency, kumaso ndine Vice Chair wa committee imene. Thank you, Honorable Chairperson and all honorable members. My name is Joseph Manzi. I am the Deputy Clerk of Parliament responsible for procedural services, and I am leading a team of the Secretariat that is supporting this ad hoc committee on the inquiry. Allow me, Honorable Chair, to allow my colleagues also to introduce themselves. Honorable Chairperson, I'm Longani Kabich, Chief Clerk Assistant in the Secretariat. Good morning, Honorable Chairperson. I'm Tile Nthakomwa, the Head of Legal Services. Thank you. Good morning, Chair. My name is Ephraim Maipopo from Parliament Secretariat. Thank you. Good morning, Chair. My name is Patrice Nkono. I'm a consultant with the Secretariat. Good morning, Honorable Chair and all members. My name is Suzy Okonga, Parliament Secretariat. Good morning, Chair. My name is Alfred Mangani, Parliament Secretariat. Good morning, through you, Honorable Chair. My name is Annie Kanyangalazi, Parliament Secretariat. Honorable Chairperson, my name is Charles Makarani, Parliament Secretariat. Thank you. Chairperson, good morning. I'm Opede Polepole Ali, Parliament Secretariat. Thank you. Honorable Chairperson, my name is Sipiwe Komwa, Parliament Secretariat. And I'm Walter Nyamilando Manda, the Chairman of the Ad hoc Committee and a Member of Parliament for Nsanje Southwest. Mr. Moses Nthakomwa, you're appearing before the Ad hoc Committee as an acquaintance of the late Vice President, Dr. Saulos Klaus Chilima, whom you interacted with shortly before he left South Africa in June 2024. You are expected to provide contextual evidence regarding the late Vice President's final engagements, his state of mind, any discussions that took place, and other observations that may assist the committee in reconstructing the events leading up to the accident. Although you were not directly involved in planning or authorizing the flight, your testimony may offer valuable context capable of corroborating or clarifying information received from other witnesses about the Vice President's final movements and decisions. You obviously received a summons, and that's why you're here.
and the summons were very specific. We would like you to respond to your summons by giving your testimony under oath. So may I request the Secretariat to administer the oath. I, Moses Nthakomwa, do solemnly swear do solemnly swear by the Almighty God by the Almighty God that the evidence I shall give that the evidence I shall give shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Mr. Nthakomwa, we appreciate your cooperation and your presence this morning. You obviously came prepared for your testimony. The floor is yours on how you would like to make your submission. Thank you so much, Chair and honorable members. I think first of all, let me point out that the summon I got and what you've read out are totally different. So what I'll do, I'll just go through my summon, and if there's anything, you ask me after my submission. Exactly, that's what will happen. Members may seek clarification or further information or gaps that are not there, so there will be follow-up questions. Thank you. Chair. Honorable Chairperson and members of the committee. My name is Moses Nthakomwa, and I'm an IT specialist. I own and work for Datacom Limited, a company that provides IT services and solutions. I received summons from the Malawi Parliament to appear before your committee and provide information relating to the Chikangawa plane crash. Below is what I have been asked to speak on. The role I played in the planning of the late Vice President's travel on 10th June 2024, and any information that I believe may assist the committee in the inquiry. Honorable members, I'll start by giving you a brief background of my relationship with the late Vice President. I met the late Vice President around 1988, 1999 in Nyambadwe, where I would go to spend holidays at my uncle's place, who used to be neighbors with the late Vice President. The late Vice President and I shared a passion for basketball. We recruited a few more players and started a team that trained at Blantyre Girls Primary School. Honorable Chairperson and honorable members, my relationship with the late Vice President lived on until we moved to playing golf. We spent time together on the golf course and off the golf course. He is still my friend. Role played in planning of the late Vice President's travel on 10th June 2024. Honorable Chairperson and honorable members, I want to make it clear here that I did not in any way have a role in the planning of the late Vice President's travel on 10th June 2024. Honorable Chairperson, Monday 10th June 2024 is the day I was leaving South Africa through OR Tambo International Airport. When I boarded Malawian Airlines flight that was departing at 12:20, I sent a WhatsApp message to the late Vice President informing him that I had boarded and that I would go straight to his residence if he would be available and free. But the message gave me only one tick. Upon my arrival at Chilima and Blantyre, I switched on my phone to check if the message I sent had gone through and that if it had been responded to. I was surprised to see that the message had still not gone through, but instead I had a lot of messages and missed calls from friends.
I decided to retain Captain Charles Massey's call first, and the conversation went as follows. I said, "You called me." And he responded, "Yes, ndimafuna ndikuuze kuti ndege ya bwana yasowa." And I asked, "Yasowa amapita kuti?" And he said, "Kumaliro Araf." I said, "Yasowa nthawi yanji?" And Captain Massey said, "Around 10 a.m. To which honorable members I responded that this is not good. I said this because when I checked my time, it was 14:36 p.m. This was approximately 4.5 hours after alleged missing of the plane. Honorable Chair, I then called Madam Mary Chilima at about 15:08 p.m., who asked me, "What is this I'm hearing?" I responded that is why I was calling. I have just arrived in Blantyre, and I will come straight to your residence when I arrive in Lilongwe. When I go to Lilongwe, a friend of mine drove me straight to Madam Mary Chilima's residence, where I found her with a few of her close relations having mass virtually. I joined the mass to the end. Honorable Chairperson and honorable members, after the mass, I asked Madam Mary if anyone had come to officially brief her on the missing of the plane, and she said no. I then called Major General Konwan, who by then was Brigadier General, who was surprised to learn that Madam Mary was on the plane, was not on the plane. He advised me to call Lieutenant General George Jaffu, who then was Major General Jaffu, who was equally surprised to learn that Madam Mary was not on the plane. General Jaffu then advised me that the Honorable Moses Kunkuyu was going to handle that. After a while, someone came and informed Madam Mary that she had some visitors, who later I came to learn that it was Honorable Kumbize and the then police IG. Honorable Chairperson and members, I then decided to go home and rest. And since I had no transport, Miss Gloria Kantukule, who was Deputy Guard Commander of the late Vice President's security detail, offered to drop me home. As soon as I got home, I received a call, and that was around 19 minutes past 8. I received a call from Major General Johnny Sonti Jr., retired. When I picked the call, he said, "Mose, Pepani for the loss of your friend." I asked what he meant, because as far as I was concerned, the plane had not yet been found by then. He said the plane was found sometime earlier. He then went on to describe exactly what happened, i.e., that the wing of the plane clipped a tree before sliding about 80 meters uphill. He further described the status of the bodies, which I don't think we can describe here. Honorable Chair, that information haunted me. I could not share with anybody that day because I did not believe it, and I did not want to cause the family to panic over what I suspected was not true. The following morning is when we heard the formal announcement from the state president confirming that the plane was located and regrettably with no survivors. Honorable Chairperson and honorable members, I submit. Mr. Moses Nthakomwa, we've heard your story. Just to find out, how close were you with the late Vice President? You've given us an account, yes, but how close were you to the extent that you were expected to be at his house? You were texting him. Yes, you've given us a background, but
Was the communication on a daily basis? Honorable Chairperson, I spent almost every day with the late Vice President. Every time he was free, he would either invite me at his house, he would come to my house. So we spent a lot of time together. Members, let's start this side. We go this side. Zomba Tonda. Ziko mwambiri chairperson. Komanso morning bwana Nthakomwa. I think mundrole ndi amene ndikupepesa mmene zikumvekera muzikuoneka kuti achilima malemu anali anzanu kwambiri. Mzimu wawo udziwusa mtendere. Ndimafuna kungotsimikizira information chair, information ikundionekera kuti yamveka koyamba koma ndiyamba ndi mukunena kuti tsiku la ngozi limene linachitika ngozi past 8 wa madzulo umene uli usiku wa tsiku la ngozilo mwatchula silikali ya Johnson nkandamva bwino ndi amene anakuwuzani kuti akukupepesani kuti mwaluza anzanu achilima amene anali vice president. Komanso inu munalodabwa koma simuna uzi alese chifukwa simunakhulupirire kuti nzoona. Nde mutadabwa munanena kuti ananena moongezera kuti munafunsa kuti mesa ndege yasowa chabe osati kuti yapezeka, ndipo anakutsimikizani kuti ya ndege yapezeka akuti inagunda mtengo, ndipo anthu onse anali mmenemu amwalira. Nde cheya ndikudabwa chifaniro kuti kamene kandiwoyamba kuti timve kuti ndege inapezeka tsiku lomwelo, komanso mawa lake kutacha sikunalengezedwe mmamawa. Dziko lonse timapatsidwa chithunzithunzi ngati ndege sinapezekebe, mpaka na anthu amene amayang'ana ndege imeneyi mongoyang'ana mwina ngati mukwe kuti the actual search atayipeza ndege imeneyi chama 10 koloko. Kuntana za soti cheya mukakumbukira kulengeza kuti ndege yapezeka kumachitika 10 koloko itapitilira. So ndimafuna mungotsimikiza kuti mmene munayankhula ndi a Johnson mawa zitazapezeka kuti zomwe anakuwuzani usiku wa dzulo zomwe inu mmakayikira zitapezeka kuti zonse zichamanena zija zatsimikizika. Munapezanso kuwayankhulanso ansontiwo kuti mwina muve information ina yowonjezera. Honorable Chair, someone younger inandiuza kuti ndikambe zinthu zapa 10. So if you notice, my submission is just zinthu zapa 10. The following day mamawa nauza ku munthu mmozi. And after that, if you ask me kuti ngati ndakambako ndi ansonthi za information ina sindinakambe. Of course we had interacted timangokamba zokuti za zinthu zimene zachitika like kuti tinaluza nzathu koma not like more information here. Zuko. Ndingotsimikiziraso kuti pepanena kumanena ndife ongotsimikizira koma ndisimikize kuti ansonthi amenewa ndi msilikaliso ndi retired Major General. Okay. Zombe Chair, I think in Mafusanga, I just wanted clarification. Zomwambiri. Keep your supplementary. I'd rather go on the next one. Thank you, Chair. Ineso ningo joina Zomba Tondwe kupereka chipepeso ndimene munaluzira nzanu kwambiri. From your submission, it's very clear kuti the two of you were very close.
Mena nenera zomba tondwe kuti ndikoyamba narrative imene mwatipasa pano pakuti ino mnaziwisidwa siku lomwelo. Then mafuna kungofunsa kuti kodi panthawi yomwe akuziwisani Major General Nsonti retired anakuziwisani kumene information anaitenga yonera kuti ndege ija yapezeka anthu onse amwalira ndipo inamenya mtengo exactly mene tinazazidia afterwards. Muna afusa hapo kuti kumene information imene anaipeza. Honorable Chairperson, as I said, poyambira sina khulupirire. Even adanduza nkhale zimandija muntima komabe sina khulupirire, and I did not see the reason why ndifunse kuti mwamva kuti. Because at that time already, Shinoguda was already broken as well. I was disturbed. Thank you. Ndiye mutamva such shocking news and ntemeje ndikuti aliyesa kuti ndege asowa ikusakidwa munatengapo ma step anji kupanga verify information imene. Honorable Chairperson, Gunezona, I didn't sleep that night. As I've put it in my submission, ndimaganika kuuza muntu chifukwa the information yoti siukhulupirira na si uku president anena kuti ndege ndiye amekomanda kuti ndege kusakidwabe. Now ine nakatha kupita kuti ukapanga verify. So olukuti ndiuze anthu next thing information izituluka kuti information yanayambisa ndi Nthakomwa and anthakupanga panic kwa chibale and dziko lonse. That's why I don't think I mentioned it to anyone at that point until the following day, Mamawa. The man knows a woman from Modziek, a close colleague, Mr. Kwesi Susa. At the material time, Major General Nsonti anali serving kama hata mangaka retire. Was he still in the service? Thank you. Anali hata mangaka retire. Honorable Chair. Chair Unzonzimvai. Thank you so much, Chair, for giving us chance to ask a question to Mr. Nthakomwa. But all the questions has been tackled by Mulanje North. Thank you. Mwanza Central. Chair, zikoma kwambiri. Mundilole ndipange declare kunena kuti Mr. Nthakomwa is a close friend. Timakhala limodzi nthawi zambiri kunyumba kwa malemu a Chilima. Ndiye ndifunsabe mafunso ngakhale zili choncho. Timafuna kuti pamveke bwinobwino kuti kodi mene information imatuluka pa 11 ya mmene malo angozi amaonekera ndi zimene munamva pa 10 kuchokera kwa General Nsonti retired zimafanana. Honorable Chair, pa mene amalengeza pa 11 sana lengeze mene zinachitikira and ngati information imene nayo. Actually ineyo, for me now to come to believe kuti izi jamanduza retired general zinaizona was it on Tuesday when we went to area 30 to send off the bodies of Mr. Late Chimaneni and Mr. Late Kapeni. Because masiku ameneyo sinina gone bwinobwino ndiye titakhala ku send off kuja in the arena ndima I was dozing a lot. So I decided kuti ndipite ngalimoto ndikapange ndikagone. Ukuku
zikuyendabe. So ndidatuluka, I met, I think he appeared yesterday, Mr. Banda, Limbiganizifa Banda, who was one of the security details. It was the first time meeting him after the accident. So he started narrating to me, and he explained exactly the way Ndina Vera on the 10th. And that is when I said, really? Dodi General Mania Zone. But as of Mena Malengeza, because there were no details, I couldn't relate Maujen. Kuti zinaenda banji. Ziko mkwambi chair. Funso langa lomaliza. Ndilonena kuti pa 11 mamawa tinali inuyo, ineyo, ndi Kwesi. And the plan yathu tinali titakonza kuti tizinyamuka tizipita ku Nthungwa. That was early morning, and we met. I remember me pushing for departure. Tinali kuti nthawi manager mumachita downplay kunyamuka because you had information. Honorable Chair, on the 11th Mamawa, Tirazuga, I didn't know what to do. So I decided, let me go to residency, Mwina Nthakomwa. Tigaone kuti, if there's new information. That's when Mr. Question Susa called me. I'm just leaving home. I'm going to area 43. The answer that to area 10 ku UTM office. Tango bwera kunoko. We were trying to see good thing abangejani. So I said, okay. Then I went and joined them, and I found there kunali Honorable Njawala, Mr. Msusa, Honorable Kaliati, Honorable Steve Mikaya, Honorable Vera Gantukule joined. Kunali Antunditu Wagulu. And at that point, Honorable Kaliati, amapanga push kuti anyamuge kupita ku Nthungwa. Now, I had this information, so as much as I did not believe it, but it was disturbing me. So I was saying, no, Ababa, there was information that the plane has landed in Zambia. There was information that the plane has landed in Kuligoma. There was information that it had landed in Kasungu in Chikangawa. So at that point, with this information, I was saying, come on, mupida kudigwa antu panova muli bangati. Kudi munyamuge mugayambira pati. And even if you're going to Chikangawa, nkayango meja mugayambira pati. You know, why don't we sit here and tizitandizana kupanga coordinate zina dizina? So I was saying that now there's this information as much as, you know, but still it was haunting me. So what I did, because now all these people were adamant and they were ready to leave. I remember I took Mr. Kwesi on the side. Yada, Chief, the reason why inendo banga hold gudi and Musanyamuge is because of this that I had. And the information was just so detailed. But I'm surprised with how can the president not know or I don't want to use the word lie. Not know or not say it that it has been found, you know. So he said, really? I said, yeah. So he helped me to convince Honorable Njawala, as much as he didn't have the information, but he joined us to try to convince the rest of the group kuda sanyamuke. Tukumbuke naza karabasi kudi ai at first najo sagofesi kuja kupita kumusi pena baga madi, but there was an eatery. So today, 10 tikaje breakfast. All that I was doing is just to
slow them down. So tili kumene kuja then honorable Kaliadi ananena ndimakumbukira mawani ata iyayi ine ngati simufuna kupita ine nende unyamuka ukayang'ana mfumu yathu. Yeah. So anazanena kuti I think she had a problem ndi tire ya galimoto yawo. Nde ose anazapanga follow honorable Kaliadi ta okay tiyeni tingopita. So honorable Kaliadi anazania kuti ndipita kaipa city center ndikonzese tayala. Then ndikamachoka kumeneko tikumane pa filling station yapa anatipati kaya paita 30 something like that. Basi aukonzekera adangolowa mgalimoto kuti azinyamuka. I remember Mr. Susana zapita pa kona apo anangoyang'ana kukhoma la perimeter wall ndunditana anazango ndipasa phone. Nangotenga phone ija, that's when I saw the pictures of the plane. Zikomo kwambiri pomaliza chair ndifunse kunena kuti muganiza kuti mwina information imene mwina yakhala ikupangitsa anthu ambiri kumanena kuti ali ndi mafunso pa ngozi imeneyi makamaka anthu amene mwina anamvako information imene kapena mwina zikhoza kukhala zina zothandizira maganizidwe awo. Honorable Chair, honestly, I don't know how many people had this information, and I don't think I would really be able to think on their behalf. Chair, thank you very much. That's all from me. Lilongwe Mude. Zikomo kwambiri Chair. Pepani kwambiri Nthakomwa chifukwa choluza nzanu kwambiri amene munamudziwa kalekale nonse muli ana. Ndimafuna choyamba Chair ndipemphe kuti amene Major Jenonson retired mwina ti abwere kuti tidzafunsenso mafunso. Koma Nthakomwa ineyo ndimafuna ndidziwe kuti dziko lino lakhala 2 years mpaka kuyambaso commission iyi chifukwa chonena kuti pamakhala information yokhala ngati kuti ngozi iyi ili ndi mafunso ambiri. Ndiyeno mwina ndifunsekaye choyambirira kuti kodi munawerengako BFU report kapena Commission of Inquiry reports. Honorable Chair, ine zonse sinawerengera. Chabwino. Ndiyeno ndikufuna ndifunse kuti nthawi yonseyi tonsefe takhala tikudziwa kunena kuti chifukwa choti zimene tinauzidwa kuti ngozi iyi discovery inachitika pa 11 ndipo wina aliyense mpaka mmawa uno timadziwa kunena kuti discovery inachitika pa 11. Nchifukwa chani inuyo simunabweretse information yofunikira ngati iyi kwambiri yoti inakatha kuti masula mwina mbuyo monsemu mpaka kufikira tsiku la lero? Chifukwa chani munaganizira kunena kuti mungochisungabe mumtima mwanu? Honorable Chair, sindozowa kuti mafuna di information ndipitise kuti. Chair, Malawi yakhala ili pa crossroads. Ndipo information iyi ndikudabwa kuti ngakhale anjawala ali apawa amene akhala pa TV mwinanso kukhalanso pa ujeni nkumafunsa mafunso ambiri kuti kodi zinachitika chifukwa chani sanauzidwe. Chifukwa adakauzidwa kunena kuti so pali information iyi imayenera ituluke kwa Malawi onse. Ineyo ndikuiona onena kuti ndi information yofunikira kwambiri imene mayenera ndi tumuti gawire. Point of order, Chair. What's going on of order? Maybe
because he mentioned my name, I wanted to respond. If it's allowed. You can respond after he has finished. So, Chair, ndimalankhula izi chifukwa choti nawonso ananena kuti adakumana nawo adali limodzi ndiponso anafunsa kuti tidali limodzi nthawi imene ija bwanji simudanene nchifukwa yakenso natural dzina. It was really in good faith, koma mwina apanga respond poti akufuna upanga respond. Pepana Nthakomwa khangati ndimanena kuti Malawi muno kapena mwina ndifunse kuti mwakhala muli around 2 years yonseyi ku Malawi kuno kapena mwina you traveled munavichokapo? Honorable Chair, I've been around. Ndifa yake ndimanena kuti information ngati iyi ndiyofunikira kwambiri ndipo tikuthokozeni kuti mwatiuza lerolo. Ndikunene kuchokera pansi pa mtima kuti zikomo kwambiri chifukwa chopanga share information iyi. Koma ndikudabwa kwambiri kunena kuti tidzafunsanso akhwesinsusa chifukwa chana adasunga chifukwa iwonso ndikuti sadanene. Kwachitika ma commission of inquiry kufunsa anthu kuti abwere Amalawi amene akudziwa information iliyonse abwere, and information ndi very critical information yonena kuti timaina odziwa koma mwina tidzafunsa iwo kuti chifukwa chani. Sindikufuna ndifunsenso kachiwiri kuti chifukwa chani simunanene, koma it's a concern chifukwa chonena kuti dziko la Malawi lapanga hang on these things, and information ena kabwera mofulumira idakatithandizira kwambiri ngati Malawi. Koma ndingonena kuti mwina tidzafunsanso Major General Sonti retired kuti adzatilongosolere. Chair, ndikukanika kufunsa bwinobwino zikomo kwambiri. mene mabwera kuti mwalandira masamoni mukuzapanga testify munazivisa Major General Msonti kuti mukubwera kuzapanga testify, ndipo did you seek his permission kuti mukhoza uzafotokoza nkhani imene iwo anakuza? Honorable Chair, yes, I did. When I was summoned, I called him and I mentioned that I'll be under oath and I'll have to say the truth. To which, even before I finished, he said, he was your friend. If you want the truth, you have to say the truth. Yesterday, I got a call, Mazulo, kunduza kuti nthawi yanga yasinta, from 2 p.m. to 8:30. I called him last night at around 10 p.m. And I said, Chief, nthawi yanga yasinta, I'm going at 8:30. And we had a discussion, and he gave me his blessings. Kusonga iwo ali ready kubwera kuzapanga testify zimene iwo akudziwa, osati zimene anakuza njabe komanso zina zimene iwo akuziwa ndi kumene anaimvera nkhaniyo. Honorable Chair, zimene sinakambirane. Koma ali ready kubwera kuti azayikira umboni. Honorable Chair, imene sinakambirane. Tathokoza kwambiri. Dedza Mayani. Okay, Mr. Njala, you probably want to clear. Yeah, Chair, sorry, ndimafuna ndingopanga clear. Mene anayikambira nkhani mene ndinafunsira funso ndinaona panasiyana pang'ono. Honorable Lilongwe Muda ananena kuti ndinafunsa kuti bwanji simunandiuze. That's not what I said. Ndinanena kuti nthawi imene ife tikupusha kuti tizipita tikayang'ane. Maoneka kuti mapanga down play uje my efforts athu kapena tinene kuti ife kuti munali ndi information imene funso langa linali lotero sindinanene kuti bwanji simunandiuze, so ndimangofuna tichite clear Chair pamene popo. Thank you. Mwina ndizovota kupanga ni cross examine Njala komano
Amsonti, a commission yana kuitanani kuti mukafotokoze mbali yanu kapena did you attempt kuti mukapereke report ku commission of inquiry? Honorable Chairperson, I'll be honest with you. Ineo, I never trusted the commission. Why am I saying that? Because I am very close to the family, here late the Vice President. And I know, by the time they were instituting that commission, they had requested for at least 6 people on the committee, but they were giving only 1 seat. Just on that, ndijinjodi chimagaigisa kuti olotapita omego and afuna chilungamo kana safuna chilungamo. And ndisire bomba. Okay, Dedza Mayane. Azikoma kwambiri chair. No, keep your point of order. Yeah, but ndifuna ndipukuli pakali sequence yabwino bwino. Keep your point of order. Ndi pasan flow, but tingo tibanga exhaust ka Dedza Mayane. I'll definitely come back to you. Azikoma kwambiri chair kuti mwapereka mwayi kwanthu akudedza Mayane kuti tifusepo mafuso. Choyamba bambo Nthakomwa pepani kwambiri chifukwa choluza mzanu komanso munthu amene analofunikira ndi miyoyo ina yambiri imene inatayika pa nthawi imeneyo. Choyamba ndimangofuna ndidziwe ubale wanu wa inu ndi Major General Nsonthi ndi ubale wotani? Major General Nsonthi retired. I think ni muntu oti anthu ambiri Malawi munomo amaziwa pa zintchito zabwino zomwe anachita. I think anthu ambiri amaziwa chifukwa cha Operation Bwezani. So ndi muntu joti tisanakumane timangomuva, and he was someone I respected, and a lot of people respect him. Anatipeza ku Lilongo Golf Club mene amabwera kuchoka ku mission yawo ku US, ku embassy. And since then we have been very close, kusayira golf limozi, kujeza limozi, ku golf ndi bunja bomwe. So he's a very good friend. Okay, ndibwerereso ndingofuna nditsimikize za ulendo wanu umene mumachoka kunja. Munanena kuti munayenera kufika pa 10 kapena pa 9. Mangofuna ndidziwe ma date amene mumafikira ku Malawi kuno. Mangofuna mundanditsimikizira. Honorable Chair, nafika pa 10. Okay. Ndiye ndinakumvetsetsani mmene mumafotokoza za nthawi imene munali ku area 30 pamene mumaperekeza matupi. Munachula date, mungayikumbukire date munachula ija ndimafuna muibwereze. Honorable Chair, pene magamba zoperekeza matupi a late Chimanene and late Kapeni sinachule date. Ndinanena kuti kainali Tuesday or Wednesday. Fadi siku ndesi lukumbuya date sinachule yayi. Nungo kumbuya kuti ujeni program inali yoti anyamuka 3 o'clock. Koma I think Tuesday or Wednesday. Yeah, munachula Tuesday. And then mangofuna kudziwa kuti tikayang'ana Tuesday, chair mo 2024 Tuesday panali pa 11 ndiyeno kuperekeza matupi sikunali Tuesday pa 11 ndikuganiza Tuesday pa 11 ndi pamene officially kumalengezedwa kuti ndege yapezeka ndi tsiku lonse linakhala ndi zochitika za mtundu umenewo. Ndiye mwina mungakonze madetiwo. Yeah, I think you can see for yourself kuti sizingateke kuti matupi yapezeka
sikulo mwera kupanga. So yeah, I think that was just a mistake. Ndoti inali waste. Okay, ndimafuna ndidziwe kuti kukambirana kwanu ndi Major General Nsonthi kunali munjira yanji, mumalumikizana motani? Honorable Chair, as per my submission, I got a call. So ndoti panaiba phone. Foni imene munkagwisa ntchito ilipo be ndikunena zimenezo chifukwa ena at least amatonetsa makologi ngati panali ma message zimenezo amatipangira submit. Muli nazo za mtundu umenewo kuti tingopanga verify masiku? Honorable Chair, phone imene na use nthawi imeneyo ndimene ndikuuza mpaka panopa. I tried to go kuti tione ma colleagues koma I think inachokapo ifacho ndi mafoni ambiri, and I don't know if there's a way yoti pa phone ipo umatha kupita 2 years back kuti upeze maujeni ma colleague, but I'm sure we can always get them from Airtel. Koma yaujeni ya nthawiyo, because I think I mentioned Ntawi and I think I was specific. I hope my memory is serving me right. Because the following day, I kept on looking at the time. So it was 19 minutes past 8. Ndita soka kudi enda wisa ifad na yobara liga. Koma I think I was referring to that call a lot. Mangofuna muitsimikizire committee kuti inali normal phone call or osati WhatsApp or njira ina? It was a straight call. Chair, ndi mangofuna kuti ndumboni atipasa ubwanawa. I think committee ino ili ndi mwayi oti titawafusa nzathu azofufuza kuti mwina tione titapeza umboni umene chifukwa ndingopeka chitsanzo cha Dr. Skwese mene anabwera kuno anayesetsa kutionetsa kuti timakambirana izi and anabwesa ma colleague ndi zina zotero malingana ndi mmene nkhaniyo inayendera. Komano nangofuna ndibwerere pa fundo yomwe ija kuti iwowa ananena ku committee ino kunena kuti amaganiza kuti mu statement yawo yoyamba ananena kuti Tuesday ndi limene amaperekeza matupi. Ndikungofuna kutanthauza kuti matupi ngati amaperekezedwa sinayenera kukhala Tuesday chifukwa Tuesday ndimene matupi anafika kulilongwe kuno and anafikira ku mortuary. And ndikamba zimene zifukwa chongonena kuti nangasi ni nyengo ndiyovuta nthawi zina mwina ka chronology of events mmene zinthu zimayendera nthawi zina munthu utopezeka kuti uchula za pa 11 malomwa za pa 10 ndi zina zotero, koma sindikuti wakulakwisa koma ndi zimene akudziwa. Koma nafunisisa kuti patakhala kuti zimene zozo zipezeke evidence ngati mwina mmene anthu ena anachitira. Komanso nditha kupempha kuti pamene anzathu akuchita zimene zozo pochita kafukufuku ameneyo amene adzikachita kafukufuku wa mtundu umene wa nthawiyo mwina mamembala awiri a committee ino kapena atatu azakhale involved cholinga tikaone kuti akutenga zinthuzo mujenifu. Nthawi ino ndi ya technology, sitikufuna kuti so zikamakachitika pazakhale kukayikirana kwina ndi zina za mtundu umenewo. Chair, nangofuna zimenezo kuti chronology of events tinayenera kuti tipeze equally the how it was done. But I concur with Lilongwe Mude kuti in the end poti Major General Nsonthi retired alipo kunja kuno anafunika amene kuti dzalankhule nawo kuti iwonso adzatiuze kuti umboniwo iwo anaupeza kuti anthu akudetsa kumayani tiyimire pomwepo zikomo Chair. Takuza kwambiri. Detsa Kasina, you had a point of order and maybe a follow-up question, then we'll go to Doa Kasangas. Zikomo kwambiri Chair, chifukwa cho lola ndimafuna ndiyambe ndikupepesa kwa Mr. Nthakomwa chifukwa cho taya
nzanu amene sanali nza vice president wa dziko lino amene sanalinso nzawo wa anthu ambiri kuphatikizapo anthu akudetsa kasina constituency. Ndi chifukwa chachi chair ndiyambe ndisanapange point of order kuti anthu akudetsa kasina mama pano ndi wokondwa ndi umboni umene abweretsa Nthakomwa. Naluwa ndaloko mochedwa koma ndimaonera kuti atenga off kusenza alumbiro kuti akambazo ndizoona. Ndiye poyamba chair asanafunse ma follow up question ndimafuna I raise the point of order chifukwa chakuti amayankhula nkhani ya kuinquiry yakaleja kuti sana ikhulupirire anapempha kubanja anapempha ndo slot ya CKC koma anapekedwa za munthu mmodzi ndiye saka adakhulupirira inquiry imeneyo ndiye anadzanena kuti ananditsomita amapitiriza ndilekezere pamenepo. My point of order was kuti I wanted to ask through chair kuti akanapitiriza statement ichi ifana khala adisiya malire. That was my first point of order, Chair. Honorable Chair, imatera ba andipo basi. Chabwino Chair. Ted said when about bodadi umatera ba andipo. Kadi mazuri maybe sente simatera ndindi. Mchijewa alo mchizungu sitera andi. Bwana Nthakomwa ndabwera nawo pa page yanu yo. I think this is the last page of your presentation. Ndimavetsera bwino lomwe ndachoka ku airport transport imene anakupatsani Miss Gloria Ntukule should be Ntukule Ntukule. Honorable Chair, I think there's General Naragwisa and I forgot to correct. Supposed to be Ntukule. Paten women, right? Panali by 10 June. Yes, 10 June. Transport me now, what's on the jigger? I had was a transport to Gujoga ku residency, kwa Madam Mary Chilima, ku area 43, kugandisia unyumba kwanga ku area 43. Chabwino. Ndinamva za misa kuti mnachoka ku airport mnapita ku misa. Ndimamva za mapemphero a misa. I was following you. Sir, mnakapanga nthaza? Honorable, I think in the similar because menda ikira umumu ndani yakuti from the airport I went straight to the residence and nditafika mekoko ndinapeza. Sorry. Can you address through me? I think presentation yao pali page imene ikusowa. Yes. Umumu. Koma poyankhulo powerenga zonse. Yeah. So maybe can I ask a secretary just to fill in there's a last part one page. Yes. Imene ikubanga misa. Okay. But koma wa photos za masi ananena chili chose ananena. It's just the page here ikusowa. Okay? Yeah. Nathokoza kwambiri chair tudigira zimenezo. Munandira phone 19:08 kwa Major General Nsonti Junior retired. Imina makupepesani chifukwa chakuti ayanzanu. Chair ana nafusa kale nalemba poti mina taligera screenshot kapena ekologio ndani node alibe. But the chair this committee has the powers kuti tikhoza kwalembera zatu mwina chimene kanapempha poti phone ndiyo mweyo number ndiyo mweyo. Yes, Honorable Chair. So chair maybe kamajoka atigere phone number yawo ndi ya Major Nsonti so that we can write the service providers kuti atibangire share the call of that day. Mudankhula ndi Nsontiwa. Anagamba chili chose kuti composition isi kamba chili chose apa ndifa ndive kwa inu yomwina anagamba chili chose kuti musauza ali sotenga kuza niwo. Honorable Chair, sana ndoze zimenezo. So it was just you deciding good information akuza na Nsontiyo sana di musaulule inali ya open ndi anango munangoganiza kuti musaulule kwali yese basi mungoyisunga information for 2 years.
Honorable Chair, the fact that Mwina Sina video ganya police, that means that doesn't mean kudi Sina uzaliesi. As I said, kudi mama wao ndina uzanzanga amsusa. Because I didn't want kudi to cause panic. I didn't trust the information. In the 2 years, I've been discussing it with a lot of people. Made Makala, Takaruga Mandiato. Chair, the past 2 years, we discuss it. Here is a nation at crossroads. Zigo, Sugomeno Ojali, yes, Sadagone, Sidukuzudu Kajani, Malandra phone, 19:08 paten. Munaga gona, o sauza Lunimutomozi, you only decided to go out Zanu, Madianso Saga and Dani the next day by 11. Couldn't Malandra phone it. That is true, Honorable Chair. Any reason? Sifuka jimene mnagazuri mwando tenga subra from banga share ndali yese ansundi sana guzi lodi musabise ino mnagazuri mubisende no yo? Yes, nageza ndibisende 1. 2, as I've said, I did not believe, I did not trust the information because at that point the president had not announced anane nagudi awuyanga nabe. Now information ngadimene hii nduwimva kuko ukwa president akunena zina. Who would I believe? The president kabena muntu inango to get information. So I thought that maybe ndigauzantu I can cause panic. Ndigauze mwinache bali ave kuti Moses amania zakuti kuti pena adende deo zabe zabalindi zabodza. So that's why I think I decided panic kuti ndizisungire kaye mpaka morning pena zauza muntu. Ndinakuva ndimene amakufusa adedza mayani. How do you know kuti madzi wa bwanji Major General Sont and nazano bwanji ndem malongo sola bwino lomwe kuti aliyesa kwadzi onchada gwebuna operation bwezani ndizina zetolozo, meaning kuti munali ndi chikhulupiriro mwa iwo, you had trust in him. Koma on this particular information tsiku lokhali lapateni chikhulupiriro chinachoka mwa Sont, you thought kuti akuna mizani. Even in time nanena kuti I know him as someone alisa maziwa banapanga zinthu zambiri for dziko lino. I did not mention good I trusted him. At what point did you minority information you haunted you couldn't share with anybody, you thought you did not believe it? At what point information is just thinking as I said, Honorable Chair, naza ikhulupirira titapita kukapanga send off the bodies of late Mr. Jimanen and Mr. Lucas Kapeni. As I said, chifanina topa kwambiri sini magona ndimatuluka kwa zini masinza. So I decided kuti ndituluke ndikagone mugali moto. Nditatuluka pa officers mese ya polisi nakuma ndi Mr. Limbikani Zifa Banda omwe anapanga apiye dzulo. So iwo amaoneka sotopa kwambiri ndimakumbukira and anani akuti zimenda ona ine. So he started explaining his version of the story concurred ndiye ya Ansont, and that is a point I said wow, so Ansont amanduza zoona pa 10. This version ya yokuzandija vision munabanga mali kuti mukhulupiriro lidi yofanana. Yandegeyo Honorable Chair. Amakufusa nakudedza mayani, sorry. Nkhani yo Chair, I will leave to the inquiry and the inquiry report, and in the page 62 I will spill over to page 63. Yes, I think in the page 63, 62, 63. Makaperekeza matupiwa mwenda tibwerezeso tsiku anakuza kuti Tuesday ndimene inapezeka pa 11 ndi munati ayi ndoti khali lachitatu pa 12 limene lili pa 12 kuti ndimene maperekeza matupi achimane ndakapene nava bwino ndoti pakwena kha Wednesday I
thank Yeah, munachula ndi Wednesday. Awana kuzo ndi Tuesday ndimene madumana bezeka. Ndi munanena kuti yes, ndo likhalira chitatu. Ndi choncho? So ono bane kumbukira ndungo yesa upanga liko, but I think it was Wednesday. Ndimakumbukira di 3 o'clock. I think it was Wednesday. Chair, Wednesday, date November 12. The report I'm referring to, Chair, Commission of Inquiry Report 62, the burial ya and Hamenewa send off plus burial idachitika pa 13 June. For example, page 62, your Chair, Bridge C, ikukulongosola kuti Assistant Commissioner of Police Captain burial was on 13th June at Sante in Kasungu, which was, if you check your calendar, Chair, it was on Thursday, not Wednesday. Because 10th and 11th anasa nabalize kupanga ntuzina zotolos autopsy. The burial of late Inspector Jimanini in Esopa 13 June, Chair, ku Magwaule village in Nchisi district. The burial ya Major ceremony in Eba 14. It was on Thursday, not on Wednesday. Honorable Chair, I think on the days, I'm not really sure. The Gumbugira 3 o'clock program, remember 3 o'clock. The exact date Tokadi Dilagwisa, because maybe I cannot recollect Bunobino. And the Chinanga Mina Lita Kawudin the Wednesday, because Nugamba send off when in Mugamba burial. So Ngarabanga send off for Wanga Bari Siguromero, I don't know. Chair, it was, I think, the evidence, even the widows, Anabuera, the bodies and Hamenewa, Amadenga Siguromero, Nuga Siguromero, if you remember. There was Anabe Mayoda Anagona now, my bodies. That's why I was putting to you, Guji, Antwa, Ananyam number 13, and Anagagi Siguromero number 13. Okay, Honorable Chair, as I've said, don't quote me on the day. You can quote me on the time, because that I remember. It was 3 o'clock, the program. Shwadnajo Wagwedia 12, ku residency, Kubida, ku area 30. On the day, whether it was a Wednesday or a Thursday, and I haven't been clear, and I think I've said it. When I might Tuesday or Wednesday, it can be Thursday, I am not really sure on the day. So can we undertake just he's ready, he's keen with the date of the scene, the carry date lane. So I think as our responsibility, Secretariat in the Maricos Amelia now to reflect the actual date. Could the report out, he carry consistent as many as Nigeria. He's admitting with the confusion on the date. He's not too sure. So let's move on to the next item that you want to ask on. Desagacena. Because you also asked the same question. Yeah. Okay. Yeah. Chair, ineyo ndi kutsatira kwambiri za masikuwo chifukwa masikuwo ngamena kusintha nkhani. That is why issue ya madetiwo tikuyenera kuti taike m'malo mwake moyenerera, and that is why we need to make sure kuti tikugwisa ntchito masiku ofanana. And pota kufusa adedza kasina ndi mangofuna kuti atatsimikiza kuti mwina iwo apena kuphonya madeti malingana ndi mmene akuonera apapa. Mangofuna angotsimikiza pamenepo, sindunena mu nkhani yonse koma angotsimikiza tentatively kuti mwina nkutheka madeti ena akuaphonya monga mmene zaonekera apa. Zili choncho bwana. Honorable Chairperson, Daninagali is many, so I'm not really sure on the day. So I think that answers your question. But are you sure by day imenimona nkulidwa ndi Amsont? Because you're in Kanina. Are you sure kuti siku limenimona amvalo linalidi pa 10 kapena pa 11? Can you be firm on that? Yeah, so Honorable Chair, my submission the upper 10th. So he ndabanga also verify, because I knew good my submission the atsiku laba 10th.
Zina zizawa uje ni send off or whatever, I did not go back kuabanga chegi kubanga verify my dates. So that's why I'm not really sure. On this one, I am very sure that it was on the 10th at 19 minutes past 8. Chair, Shabino, ndawerengaso presentation yani page 1 and many munalongosolera mucha maka page 2 how you met the late vice president and how and many mayanka munayanka so kuti munali ngati family ndi malemu vice president athu Dr. Saulos Klaus Chilima anala best friend anu komanso munali ngati family mwanena choncho ndi choncho Zona. Ndibwelelabe, Chair, I'm still not convinced. Mwina, akandiyanka fuselili, I will have one question, but I will rest for now. Best friends, wanu, ndega kuti yasowa, makambura a president analengeze, koma muni information vital, ina wakuimbirana, kupepesani za maliro, and you still not believing it, nkukagona from 19 past 8 mpaka the next day 6-7 hours later mene maoma nandi mwina ansusa kandi ndani kwauza how did you sleep olo muzona kuti zinaweza bwino Honorable Chair, first of all, I think let me correct my best friend. Sin actually a best friend at some point. I said close friend. Because the late vice president was a friend to a lot of people. And no one could ever claim monopoly of friendship of Saulos. Yeah. Just a second ago, I was asking you to confirm that anali nakuvandi bwino lomwe kuti munali family kapena best friend munavomera kuti yes. Now mukuti you should collect which is which kapena. You know, best friend no matter how you are the closest. But Saulos had a lot of friends and he was close to a lot of people. So that is why I want to correct he was a close friend. Very close friend. Yeah. And to answer your question, Kudi Kuagona, I think I've said it, Kangapo, Kudi Masiko Seo Sinagone. And even in my submission, I even said that information haunted me. And because of that, I did not sleep, but I did not share. Apart from what tinandi past 6 June tinality on Monday pa 29 tinandi a second lady, former second lady, Madam Mary Chilima. Mayankwana nao mbuyomo kapena inu kujeza wanu amene majeza nao matilaba mankwana nali malemu Saulos Klaus. Honorable Chair, ndimajeza now and ndimajeza now. At what point did you munabanga share no information when could mudandira phone kwa Major Johnson? Honorable Chair, I wish munagaona the way she was. She was very broken, and there's no way anyone in his sane mind would go Nugaberiga information that is unverified. So I never shared that information months later. But you shared months later. I'm not talking about the pattern we were living. At what point, when did you share this information to her? Information, I think yesterday. That's why I said months later. You shared it yesterday as Zulu? Yes. Wow. Okay. Chair, my last presentation, for the 1 hour, Major Sonti. I know Honorable Njawara is coming in, I think, in the second phase. I don't know. Honorable Ansusa. So I think I can talk with it. I wanted to draw you, Chair, to standing order, our standing orders 177. Opportunity to reply where evidence is given or statement has been
made during proceedings. I wanted to ask you, Chair, using that standing order, if before we go into second phase, it's critical to have Major Nsonti retired, and very critical to have Honorable Susa to come and appear before ad hoc committee. I submit, Chair. There's like I said, now you're reading my mind. Yeah, because this is a critical matter. Yeah, so even before you conclude, yeah, for me it's a utmost priority. Okay. Yeah. Do wakasangaza. Zikomo kwambiri, Chair. Poyamba tikupepeseni kuti pangozi imene inachitika 2024 inuyo munaluza mzanu. Ine ndi George Jefferson Kadzipatike, ndine phungu wa nyumba ya malamulo kudowa Kasangadzi. Ndiye ndili ndi mafunso angapo. Poyambirira ndifotokoze kuti mmadziwa kuti munthu ukakhala kuti walumbira umayenera unene zoona zokha. Honorable Chair, that I know, yeah. Chabwino, ulendo wanu ku South Africa munanyamuka ku Malawi tsiku lake liti? Nanyamuka Friday, that was Friday 7th? 7, 8, 9, 10, 7th. Muli ku South Africa, Chilima kukhala mzanu. Tukuva kuti pa 7, 8 mpaka pa 9 anali ku South Africa komweko. Munakumana nawo? Honorable Chair, ninakumana nawo. Ndiye munatifotokozera kunena kuti no mukunyamuka ku South Africa pa 10 June. Munawatumizira message pa WhatsApp Malemu Chilima? Zoona, Chair. Message imeneyo idakalipo mpaka pano kuti mutha kutipatsa kope? Honorable Chairperson, message imene ilipo. Ndiyeno kuno ku Malawi mwati munafika nthawi yanji? Nthawi yeniyeni nditha kulakwisa ndikatchula koma ndege imafika ndikumbukira pa imanyamuka mafika past 3, I think we are past 3, 4 o'clock. Ndege imene imanyamuka 12:20 kupa OR. I think imafika kuno around 4. We are mujamatuka after 5. So yeah. Ndiye munafotokoza unena kuti ulendo oti achiri mapita ku maliro ala Afrika Sambala sanakuzenipo kuti apita, munamvera kwa Captain Mase? Sina nero sana nduze. Ime sina lambea neko. Chifamu ripoti yanu ndikawerenga. Chair, ndikuona pamene Professor, the presentation is not paginated. Pamene akufotokoza kuti no pamene mukunena kuti no mwaika quotation izimene mmankhulana ndi Captain Mase. Mukunena kuti you called me kufu inuyo kuuza Captain Mase. Ndi Captain Mase akuyankha kunena kuti yes, ndimafuna ndikuuze kuti ndege ya bwana yasowa. Ndiye mukupitiriza kuti yasowa amapita kuti kumaliro alafu. So ndimafuna ndidziwe kunena kuti no funso limene lili ndimaona ngati kuti mwina simazitsata bwinobwino kuti amapita kuti pa tsiku limeneli. Mwina mungapange clarify? Honorable Chair, I think that I can clarify.
I had a discussion with the late Vice President on Sunday morning on the 9th before he left the hotel to go and drop his daughter en route to the airport. And Ankandi Fusa, he wanted information. He thought I had information on the Infa ya Rafika Sambara. And we discussed, I said I didn't have much information. And another Nenaguti, unfortunately, Cindy Peter. Because Echi, I would Gabo, and I need to see him off. To which, in Zanena, because we had dinner the previous night and the other night, to which I said, and on top of that, Chief, Matoba, Zolija Masinza, Mubume, if you say Aranyagudi, I'll be represented by Mary. So I said, okay, and you're being represented, so you don't have to go. That's the reason why Dina Fusa. Okay, Anazanyagudi, if I'm to go, if I'm going to go, I'll go by car. For Anazaimba Foni, to which later on I learned Kuti, it was Mr. Dr. Lagisikwesi. Aguna Ujeni Waguti Echani arranging Kuti. Then I thought you said you're not going. He said no, but it has seen the program, your president. Then I'll go. So I left it there. So to my thinking, President Aujoga, Awabida Gunja, I don't think program Midani is Sinta. Ida Kagudia Sinta. Abida Bagalimoto. That is why Kubuya issue and Ndege. So I'm asking, Kudi, Ndege amapita good. Because Ndege was never mentioned on Sunday in our discussion. Chabwino, ndiye mwava kuti mbale wanu Dr. Saulos Chilima wasowa. How did you feel? Mwava bwanje nuyo kukhala mbale wanu, kukhala nzanu oti mmacheza naye, oti munali naye ngati dzulo lake dzana lake. Mwava bwanje? Honorable Chair, I think Ibanabwera Mr. Eric Yesaya hapa amene anazachula kuti tili ku Blantyre anamva waine, and I think he described kuti amalira mpaka pilot anazanyada tauzana na Nthakomwawo abange atutumusa anthu. So that's how I was feeling. Kusonyeza kuti no mafunitsitsa ndithu kuti no mudziwe kuti chachitika ndi chani ndi mbale wanu chifukwa mmalira mu ndege mwere. Ayi, osati ni malira ifani mafandi zoja chachitika ndi chani. Ndi malira. Munali mutadziwa kale kuti mbale wanu wamwalira. Andi yanke kaiditiro. Yanke pamodzi mafunso amene. Sidu mafuna kuti iziwe at that point kuchachitika chani, koma ineyo pene popondo udandaula kuti ndege yanzanga yasowa. Ani ndege kusowa si chinthu chaching'ono yaye. For usually akadi ndege sikupezeka mwamba imakhalira basi. Tinganene kuti pa nthawi imeneyi mafunitsitsa ipezeke ndithu ndegeyo kuti anthu tidziwe kuti ili pakuti. I'm sure aliyese amafuna ndege idapezeka adaziwa kuti ili patipo chachitika ndi chani. Pa 19:8 pa 10 pomwepo munthu wakuwuzani kuti ndege yapezeka. Sichinakhale ngati lilifi kwa inu tsopano kunena kuti ndege kuti mbale wanga uchi zadziwika kuti ali pakuti ngakhale kuti zachitika ndi support. Honorable Chair, ikhala bwanji so lilifi ngati munthu sindikhulupirira information. Chifukwa chani information imeneyo simmayikhulupirira nthawi imeneyo? Honorable Chair, ndaneyakale because president wa dziko linolo anani ati ndege sinapezeke akufufuzabe. Inuyo kukhala mzawo wa malemo munthu wakupatsani tipi kunena kuti ndege imene ija yagwa mwina ndifunso nena kuti sanapereke location kumene yagwera. Honorable Chair, sanapereke location.
simunapatse mafunso kuti mudziwe kuti no chifano information imeneyi ndikukhulupirira kuti inayenera kupatsani chidwi inu yokhala nzawo wa malemo imayenera kupatsani chidwi ndithu kunena kuti no ndidziwe zambiri kuti no iwowa information iyi ayitenga kuti kapena kuti ndege ili patipati chifukwa nthawi imeneyi aliyense amafunafuna ndege imeneyi mdziko muno mwa aliyense analokhudzidwa kunena kuti ndege imeneyi popeza inanyamula vice president wa dziko lino amafunisisa atadziwa kuti yayenda motani nde inuyo TV imeneyi simunayipangira attention simunapereka attention ku TV imeneyi chifukwa. Honorable Chair, as I've said, sinayikhulupirire nalibe chifukwa choti ndifunse mafunso ambiri chifukwa president anali atanena kuti ndege sinapezeka kuyang'anabe. Nde inuyo simukanabwera ku dziko kunena kuti no iyayi ineyo ndalandira information yakuti yonena kuti ndege yapezeka ngakhale president akunena mwakuti ineyo information imene ndili nayo yochokera kwa Major General ndiyo kuti ndege yapezeka simayenera kuliuza dziko inuyo simayenera kulimasula dziko chifukwa nthawi imene dziko linali litayima. Honorable Chair, Major General adayankhula nduzapanga we ndi statement yochoka kwa president wa dziko lino I think yolemera kwambiri ndi yochoka kwa president, so ineyi I think inakhulupirira president kusiyana ndi Major General. Kodi a president office ya president imene manena kuti ndege yasowa sikodi simesa amafuna anthu kuti awathandize kuti ipezeke. Honorable Chair, zimezo ndizoona koma sopano takhala kuti munthu wamkulu retired general ali ndi information imeneyo who's got sure access to the president inakhala information ndiona at that point ndoti anakathopera kwa president, so ababa maybe it's just a matter of wafosewo kuti chifukwa chani sanapiteke information kwa president. Osati amapereka kwa inuyo chifukwa choti inuyo munali close ku family ya Chilima kuti mwina mupanga escalate information imeneyo kuti ipitirire dziko lidziwe msanga ndege ipezeke mwa msanga inu simukuona choncho. Honorable Chair, I think dziko litha kumva masanga itakhala kuti zachoka kwa president, so kupita kwa Chilima zipitabe kwa president kuti auluse. Inu munatani kupita kwa president inu ngati munthu wankulu woti mmadziwana ndi vice president munatani kupita kwa president kukanena kuti information imene mwalandira ndi imeneyi kuti dziko lidziwe msanga limasuke msanga. Honorable Chair, ndanena kale kuti information yosinayikhulupirire, so ndipite kwa president ngandukaniwa pita kubanja kuti ndikauze information because I believe kuti ndiyabodza then ndipite kwa president ndikamuze bodza. Ndiye kuli inquiry yakhazikitsidwa inquiry mwanena kuti nchifukwa chani simunapite inquiry commission of inquiry imene yakhazikitsidwa. I think ndapeka ujeni mozi yokuti the formation inali yosa limbisa mtima yosa pasa chikhulupiriro 1 2 muta kundi you can agree with me kuti anthu angapo amene abwera kuno amasuka because nthawi imeneyo anthu amakanika kuyankhula. You ngati good citizen, I assume kuti you are a good citizen of this country. Information imene simunayitengere ku police bwanji ukanena ku police kuti hayi information yonena kuti ndege yasowa atu imene ioneka ngati kuti no tisayigwiritse ntchito tigwiritse ntchito kuti ndege ilipo chifukwa no ine ndalandira uthenga kwa Major Msonti osapita ku police bwanji simunapita ku police ukanena nthawi yomweyo mwina kuti no a police akhale ngati akufufuzabe ngakhale kuti no information yommayika ikira. Honorable Chair, I believe kuti amene amatsogolera kafukufuku ndege ameneyo anali apolisi ndiye ame, so ngati had that information, most likely the military had that information, most likely the police had that information, so ku police kunapita kwa ndani. Can you wind up? I think akuyankha. Chair nimafuna be kuti mune base mpata ndimalizitse. Mafuso enakhanga tubwereza ayankha mafuso omwe ukuchoka kwa Mayani Kasina kwa board musanafike. Ndimalizitse ndithu. Just 2 minutes, Chair. Yes, koma ndimangopangira kuti kuli ma witness ena amene sanabwere amene akudziwa information yakalero
koma amalephera kuti abwerese information. Nde ifeyo tapita pa hotline kuti ngati mukundi information mubwere. Ndena ikasaope kuti ndikapita ukanena pano azandifunsa bani nthawi ikasimu mabwera. Manifest alipo ene sio okha, alipo ene tukawafuna kuti abwere panopa. Nde ineso ndikutenga opportunity ngati akudziwa any information abwereza bange volunteer. Akhala mwina ku police sana pita nthawi imene yoyo tisakhale chipsinjo. Koma ngati chili chilungamo asabise chilungamo abwere azapange azanene under oath kutuza chilungamo. Zakhala kwa iwo kuzipanga defend kapena ayi. Ndikufuna ndipange clarify pamene po. So you may wind up door Kasangazi and ndimafosa malizira. Ndiye mwafotokoza kuti information imene munamba kuikhulupirira liti chifukwa na kuti no atakuimbirani pa 8 amene pa 10 June information isi munayikhulupirire mwanena kuti munamba kuikhulupirira liti information imene. Honorable Chair, I think ndine naso kakachifolo kano kuti after ndidakuma ndi alimbikani zifa banda ku send off ya matupi a late Chimaneni and late Kapeni tinakuma nawo and anafotokoza me anafotokozeramo zinafanana ndi nkhani imene ndinamva. That's when I said good kuti ndoti bwana Jamani azona. So to answer your question again, ndimafuna be kuti ndidziwe kunena kuti no Commission of Inquiry akubanja kwenikweni kwa Chilima amapita kapereka information inuyo mwatifo cha nije ndi chandi chimene munalekera kuti mupiteko. Honorable Chair, I think ndakakali fuso limene kangapo. Information yofunikira ngati imene na chair pepane fuso likalo maliza kuisunga for over 2 years because onena kuti zaka zopitirira ziwiri zathapo ngakhale mutakhala kuti mwina mmadikira kuti boma lisinthe boma linasintha September 2025 mukuisungabe boma lasintha mwina mwezi uno wa 8 kuisunga osapita ku polisi kuti mukafotokoze kuti apa panala kuika information inayilandira motere. Titati tinene kuti inuyo ndamene mudabisa information yofunikira imene kanathandiza kuti ndege ipezeke msanga ndipo munalakwitsa banja la Chilima komanso mabanja ena onse amene anali involved munalakwira ifa munasunga information yofunikira kwambiri kungoyisunga kumtima for 2 years. Inu mukhoza nena kuti chani? Nditone kuti si choncho Honorable Chair. Mafusanga na mene. Longe mude? Chair, mafuso ndochepa chifukwa choti zambiri zafusidwa kale koma ndimafuna ndingomva bambo Nthakomwa kuti nthawi imene tinamva kuti apolisi apanga call off search adalengezedwa. Of course ena anatiuza kuti ayi CID ndi ena anapitiriza abe. Inu munamva kuti apolisi apanga call off search usiku umene uja? Honorable Chair, as I said, ndidafika nabida kunyumba nimafika jam past 8 and straight in nazitsekera nyumba and I don't think I was on my phone so time in yoyo. So I wasn't following the events and I wasn't there. So Jinzodi Mamva Mawa, if I comment, I think the Kadi is just here. Chabwino. Akondwani Banda, Assistant Superintendent Kondwani Banda, atakuuzani nkhani iyo. Inuyo nkuona nkupanga dilinki nkuona kuti ndizoona zijamanduza Major General Nsonti. Muna apanga share ndakondwani Bandawo. As you were discussing ndakondwani Banda, ineso tu zimene zananduza Nsonti. Did you share with him kapena yai? Honorable Chair, on that one, I don't recall having mentioned it. Whether I mentioned it or not, ndikavomera ndikakana ndinama. Nditaku nama either. Sinduzwaga nauza da navadi or I don't remember. I don't remember because that time I think I was so confused here. Zikomo kwambiri. Munalankhula mawu kunena kuti panopa anthu amasuka chifukwa cha inquiry iyi kuposa nthawi imene ija. Anthu amene abwerako so far alipo amene munapanga nayo share this information
amene mwina abwera panopa chifukwa mwanena kuti anthu amasuka, it means kuti mukupanga follow kuti kwabwera ndani. Alipo mmodzi mwa anthu amene abwerako kale kunoko amene munapanga nayeko share nkhani imeneyi? Honorable Chair, not really sure, but if you ask me, I've been talking about it. So I've been sharing to Mina to Sarah Gofu, I'll mention it. So I cannot recall when we in Namuza, you know, and especially for Antamene Abira Gunogo, Odi Namuza Gondani, I don't think Odi Nitagu Chula Maina Rugumbogira Yai, Commander Uza and Wambiri. For Solomaliza Chair, inuyo mutapanga verify kunena kuti zijama nena ameja Jenson zijanzoona a president aja ukanga amachedwetsa nkhaniija zikukanga timwina anadziwa kale chifukwa ngati ameja Jenson anadziwa ndoti so mwina a president wonso mwina anadziwa kale simunali ndi mkwiyo kuti mwina information imene idachedwa kuchokera kuboma kuti auze Malawi kuti andege jatu yapezeka kale kale simunali ndi mkwiyo kunena kuti information imene yachedwa? Honorable Chair, actually mkwiyo nde unalipo ophatikizana ndi mafunso and ndi zinthu zoopsa no pamene pozinamba nokuopsa kuti why was information being withheld ngati anthu anapezeka kale kale kuchire kuja nthawi yozizira chifukwa chani anasiya kuchireko nthawi yonseyi? So yes. Funso lomaliza ndi mkwiyo umene munali nawowu mafunso amene munali nawowu mwasunga osauza kwa UTM akuluakulu a UTM ena aliwonse wina aliyense osamuza olo amene Chilima osauza mpaka dzulo mpaka lero? Honorable Chair, as I've said, ndauza anthu ambirimbiri kuphatikiza akuluakulu a UTM Acquaintance Susa. Ndabaliza pomwepo Chair ziko. Ndatokoza pali chizungu. I mean, they don't shoot the messenger. So we're shooting the messenger. Nkani ndokuti ku source. Kunochekera utengao amsonde abwereso apa. Because awawa akubanga report zimene anamva, right? So tafusa mafuso atiyanga komano nkhani kuti timalizise ipireso kwa ansonde and then kugwizana nanu zikanakhala bwino ere next week tibeze mpata. Okay, ntaya plenary kali zabanga excuse is very important. Manifest to take a minute. Tipanga na schedules. Manifest just want to assure you. Okay. There's a Mayani. Aliposto wina ngadamina fama is this? Yes, I have one. Okay, and Mulanje North. Nthakomwa musatope. Ndikuziwa atamba ma 9 o'clock. Kama information imene mwabweresa is a major twist. So, and mwina afuna be abange validate. So, try and bear with us. Zikomo kwambiri Chair kuti mwalolaso anthu akudedza mayani kuti afuseso mafuso ena. Bwana Nthakomwa, ineyo ndikubwerera pa masiku anu akubwera aja zina zondikanga ndikubwereza, so bear with me just a bit. Nungofuna I should put the things very clear. Munafika ku airport ndiye munayimbira mai Ntukule kuti aza kutengeni ndi choncho? Honorable Chair, si choncho. Okay, ndimafuna ndidziwe mutachoka ku airport munapita ku nyumba kapena munapita kwa the late Vice President? Nangofuna mundichitire clear. Honorable Chair, in my submission, I've written that from the airport I was driven to Madam Mary's Chilima's residence by a friend. Okay. Ndiye mutakafika kumeneko munapeza ali pamisa mukuikumbuka kuti inali nthawi yanji? Honorable Chair, nthawi yeniyeni ndinama. Okay, munachula poso kuti mutafika kumeneko munapeza kuti kunali anthu ena ku nyumba
kwa the lady vice president, mungakumbuke anthu amene munawapeza pamenepo nthawi imeneyoyo? Honorable Chair, I remember panali mai yawo, if I'm not mistaken, panali Miss Rose Kamoto, panali Mrs. Grace Varela, later on panazatulukira Bishop Ntumbuka, anazabwera I think later on. Koma otherwise, I mean I think ndamino. Okay, alipo akuluakulu ena aliwonse aboma kaya nduna kaya chani amene munawapeza nthawi imene ulendo wanu oyamba kufika? Honorable Chair, panalibe nthawi imene. Okay, ku nyumba kumene kwa the late vice president munachoka kwa nthawi ya? Honorable Chair, nthawi yeniyeniso nditha kunama chifukwa chokuti nditatuluka mene mwadandipasa lift Gloria Ntugule timacheza ngalimoto, even titafika pa car park kunyumba kwanga tinakhala ngalimoto pang'ono tukamba za incident imene yachitikayo. So nthawi yeniyeni yoti ndatuluka nthawi yanji ndithaso kunama. Mufuna kutsimikiza kuti foni ya Ansonti inakupezani muli kunyumba kwanu kapena muli kwa VP? Honorable Chair, pamenepo nditha kutsimikiza kuti inandipeza ndili kunyumba kwanga. Okay, Chair, ndiyimire pompo ineyo ndimangofuna kuti akatchulapo anthu ena amene anawapeza kunyumbako pa nthawi imeneyi ndimangofuna titatsimikiza za tsikulo ndi zochitika za tsiku limene lolo. Cholinga ndikungofuna ndidziwe kuti mafoniwo ndi zinazo ndi mayimbidwe ndi zochitikazo kuti zimalumikizana bwanji. Koma zonsezo zitithandiza kwambiri pokhapokhapo tatchula mayina anthu oti alipo kunja kuno kuti nawonso mwina adzati masule nde kumapeto kwake ngakhale titafusa ka 100 poti akuchula munthu sizitipindulira pokhapokha titabwerera kumene zinachitikira. Unless tikanakhala kuti tinapeza umboni wina wotsimikiza za madetiwo. Ine nkhawa yanga Chair yagona pa madeti chifukwa ndamene akusintha nkhani yonse ndiyimire pompo zikomo. Just a second. Okay. Chair, ndimafuna ngoyika ndemanga not funso kuti mwina mamemba titha kukumbukira kuti kodzana ngati sakulakwitsa kuti abwera mayi mere Chilima ananenaponso kuti Valera Dr. Squese anawuza nthawi imene chamma 4 koloko kuti ndege yagwa yapanga crash. So kumbali ina tikatengera information imene anatuza mayi Chilima ndi information imene tikumva kwa Nthakomwa, ndimafuna kuti ngati members imene tingokumbukira mupezabe kuti ikufanana faka osewa kuchula tsiku limodzi. I just wanted to make that comment. Zomwe Chair. Yeah, there's a report you asked a question. I think we did discuss that. Yeah, like a question. Are you sure it was a crash, Kabena? I remember that particular. Madam Mary. Yeah. Yes, Madam Mary, sorry. You recall, report Madam Mary. I think Tena Fusa Mafoso. So, yeah. But that's for us to discuss as a committee, not in the presence of the witness. So I want to dispense the witness. Are there any further questions? Yeah, Mulanje North. Yeah, mafuso awili mukufusidwa kuna kudi why now munazanka udako mapanopa anthu amasuka ndiye mwina nchifake mwina pakumabwera information ina mafuna kuti mungotilongosolera kapena kutambasula kuti mathandoza yani kuti apanopa anthu amasuka. I think nditango yanka ndi example mozi ya mayi Lapugene. If you remember, anabweza mwina ka 5 kuna kuti I try to explain koma ndi madulidwa. If you remember. So I think izinthu zimenezo
zitha kuonesana kuti anthu samakhala even during presenting their evidence samakhala umasuka ya. Funso lina ndithu nabwezedwa kambiri oneka kuti munamva information 19/8 from Major General so amene anali retired Major General. At the same time panaliso information imene anapanga confirm then the president unaya kuti ndege sinapezeke. Ndemafusidwa kwambiri kuti bwanji sima ino chifukwa yani munasankha ku khulupirira information imene anapeleka a president at the material time. Honorable Chair, I think imene ndakagalika ngaposo kunena kuti I did not see the reason why, if it was being, that information was being withheld, why was it being withheld? So I had no reason to doubt the president. Sorry. Sorry. Zikomo kwambiri chair. Chair ndi mafusa I think atatu okha basi. Just a follow up. China yaji kalabe mutu mangamo ndi mafuna kuti tikhale clear limodzi. Mukamapita kale kuti tamvetsetsana. Ndimafuna mundipange confirm mwanena kuti simunanene kwa anthu phone yanu ya Lieutenant General. I think I remember I was a Lieutenant General, Sonti Road Major General. Chifukwa chakuti a president adanena kuti ndege akuyang'ana kusakabet. Napo bwino choncho, can you confirm? Honorable Chair, that's true. And the phone yanu ndi Ansonti inabwera 19/8. Can you confirm? I can confirm that, Honorable Chair. Kusenzera kuti nthawi imene ya president anadanena kale kuti ndege sinapezeke simunakhulupirira izi. If atowe kuti a president anayankhula 11 o'clock madzulo after mlandira phone iyi. Can you repeat the question? Munapanga confirm kuti chifukwa chimene simunawuzire anthu chifukwa chakuti a president anadanena kuti ndege akufufuzabe. Mwapanga confirm. Mwapangaso confirm kuti munayankhula ndi Ansonti 19/8. Mwapangaso confirm si choncho? Yes, Honorable Chair. Ndendo nena kuti nanga munthu atabwera nkukuzana kuti a president mina mayankhula nkhani imene mwanena kuti munakhulupirira president malo mwa Ansonti. Choyambirira chinali kulandira phone, president anayankhula past 11. Chifukwa ma submissions I was checking chair my record ikuoneka nthawi iyi anali pa emergency cabinet and the address was around 10:11. The president makhulupirira utenga usiyana ndu ina decentize njani. Honorable Chair, a president adayankhula bona yankhula kuti chani. Nkhani yanga ndoti muthu mundiyankhe. A president adayankhula nthawi yanji. Honorable Chair, at that point the president sana nene so kuti ndege yapezeka. Unless ine sinamve. Munavomera bwino lomwe kuti a president anena kuti akuyang'anabe ndege pateni si choncho? That is true, Honorable Chair. A president mina manena utenga kuti ndege akuyang'anabe ina nthawi zanji pateni. Honorable Chair, nthawi yenene sindikukumbukira. Koma the fact is nthawi imene anayankhulayo sanayankhule so ndege yapezeka. Chair, Podimboni under oath, I think that's it for noting. Presentation ya Samson Ngutwa, presentation ya as a cabinet clerk, Igulongo Solabomwe, presentation ya Ahalen Kandawire then as a Minister of Defense, and I think ya Secretary to the President and Cabinet, Madam Zamba. Commerce, I think the media team at Parliamentary TV would help us to get the time of the address here, President, because the witness is saying kuti phone ya 19/8 imene
adava sanapanga share kwa anthu futi amakhulupirira zimene anena president. Koma this time president anayankhula past 11. So that is for noting. Apart from Wansusa, you repeatedly saying kuti munauza anthu angapo mukamaswera gofo ndizino zetolozo. Chair, I wanted to through you mudatuza kwa anthu awiri atatu amene munauza amene mungakumbukire kupatulapo Ansusa. Honorable Chair, I don't know whether ningo chula maina anthu without their consent, but otherwise anyway find uzwa kuti they will not mind. I mean that chula kuma anthu ena okuti the mind umachula maungada. No, so I don't know if I have to ask them first before coming back to you. Chair, I think that it's the same when we ask Tilafusa, Madam Chilima, the lawyer friend, and another response akambai kuti sana force, but you had dilated, you could know because it's under oath they can mention the names. So I would ask you, Chair, if you use the same previous ruling presidency kuti atatichulira kwa anthu awiri or mmodzi amene akumbukira kupatula Ansusa amene anamuuza ponkhani imene, bearing in mind kuti akuti Madam Chilima auza dzulo koma mafuna anthu ena amene adauza. Iwo anena kuti nkhani samayibisa maika amainena kwa anthu and sana bisa why even go for manena kwa wina aliyese. So I don't think it's necessary kuti amba kunena maina ananena sakubisa anena Ansusa anauza ena ndiye anauza. So Chair, ngati tunguzungulira pomwepo manifestation it won't change anything. Chair, but to me as the Legacy, I feel it's important to validate the evidence, the witness. Sangachule muntu mmodzi yekha out of many people adauza. So at least if it's mentioned 2 or 3 people, so then it should be the committee to decide to invite all of them or invite one to confirm the story. Mukhoza kumbukira awiri atatu mwina nkhani minute suntepo. Honorable Chair, honestly, ndukumbukira ndithu angapo koma I am not comfortable. I think it's me who's under oath. It's not them. So I think kuti ningo achula anthu without their consent. Ena usewa ngaben machula Captain Masa called him. Good chief, to vida Google, I'll have to mention your name. I'll have to mention your name. You know. So I think maybe they can do what I will because it's me under oath, not them. Chair, I'm still not convinced because the witness is under oath to say the information and give us all information, and I think that's why the summons under the standing orders we gave him to come and testify. It doesn't mean good unto ngati mudauza, I would want you to mention 2 or 3. I will still insist. I want names apart from Ansusa. Honorable Chair, I mentioned this to my friend Franklin Varo. I mentioned to Councilor Chugamware. I've mentioned this to, there are a lot. I've mentioned it to. Thank you so much. Then that answers and settles the issue, Chair. Very lastly, just to confirm, Madam Chilima, mauza dzulo pachimalatere. That I confirm. Chair, while we are winding up, ndikadakonda kuti if it's possible akamati my phone numbers aja phone number yao but conversation iso yaiwo ndi so ntimira nankho naso dzulo to confirm validate kuti adzabwera kuno, and if possible, Chair, through you, if we can have the itinerary yao imene anaenda na South Africa, it's also very important to validate the issues. I submit, Chair. Mwanza Central. Thank you very much, Chair. Ndimafuna ningo chita verify the information yonena kuti a president kapena kuti boma likunena kuti likusaka ndege.
mwina musanafike kapena mutafika munamvapo kuti kunali ma press briefing ena ochokera kuboma? Honestly, I didn't follow kwambiri Eugene, but I remember there was a press briefing. Yeah, Honorable Kunkuyu, the Army Commander. That I remember, yeah. Zikomo kwambiri. Mwina tikhoza kunena kuti zimenezo zimene zimakupangitsani kuti boma pa nthawi limenelo zimene limadziwa ndi zimene amanena Kunkuyu ndi Army Commander. Of course, they are representing Eugene, Honorable Chair. They are representing the President at that point. Zikomo kwambiri, Chair. Yep. Chair, zikomo kwambiri. Press conference inachitika ya General Valentino mene mwayankhayo ndi Akunkuyu. Mukumbukira inachitika tsiku lanji? Honorable Chair, sindokumbukira. Chair, just for noting, inachitika pa 12, pa 11 mamawa before the presidential address. Phone yaso ntatandira kale pa 10. It was in the morning 9 o'clock at COI. Okay. Honorable Chair, just to note, what I've said is, at that point, the President had not announced when ndege yapezeka. So, zakunkuyuzi, zaujeni zungo bwera pano pano. I think it's not changing nkhani nini mimi munabweresa panopa. Yeah, ndi nkhani oti tiona tilondoloze. Zina zikozo magamba chan. Kuma iwo abweresa nkhani imene ili ya chilendo ku inquiry ino. Okay, and imakumvetserani. Chifukwa kuli ma witness ena amene mwina ine information ina azibanga mantha. Kuti ndikapereka ndi information yatsopano. Kuma ine mali mantima kuzafotokoza information under oath. So ndinu munthu olimba mtima. Is there any other final question to Marizisa? Chairperson, zikomo kwambiri. Nthakomwa ndimati ndikuthokozeni malo mwa anthu akuzomba City South constituency. Mujana nene naso adeza mayani kuti nawonso akondwa kwambiri kuti mwatibwesera uthenga umenewo. Munanena kuti mutandira uthenga umenewo tulole mavuta. Sindikudziwa kuti lero mukagona bwanji kuti dziko lonse sopano ladziwa zimene zinali kumtima kwanu. Chairperson, nkhani yanga ndiyokhayo. I submit. Honorable Chair, to be honest with you, pano kufira kuti chapepuka. Chatulukako. Itokoze. Siniziwa mwini mawamalizira ngati? Not really, Honorable Chair, but I think just to thank you. I think for the good work that you're doing, and wishing you all the best as we try to get to the bottom of what happened. And also to say that Saulos was a very good man. He was a patriot, and he was very passionate about this country. And for him to go like that, I don't think it was good. Indeed. I hope you get to the bottom of this. Thank you so much, Chair. No, ndathokoza kwambiri. Nena moja kuti inoyambirira abweresa nkhani ya chilendo. So mwatitsegula maso ambiri tini mafunso ambiri kuti tikana kuti tilondoloze. Tikufuna ulendo wabwino. You may take leave. Thank you. The